Hey everyone, your favorite mukpa here. Today we are taking you through some of our favorite DIY projects from our homestay remodel, from building our outdoor patio furniture to a free couch with a new glow up and recycling our old doors into something new. Hey everyone, before we get into today's homestay builds, I wanted to talk about something. So I have been interchanging the terms miso mukpa and sap mukpa, and was recently told that the most accurate way is to say miso mukpa. So going forward, that will be the term I will be using to introduce myself in these videos. I thank you for the feedback. If there's anything else culturally or language-wise that you'd like to see me learning or using in these videos, please let me know in the comments. Would love to hear from you, and I'm here to keep learning. Thank you. All right, so first up today, we're going to talk about our patio furniture build. This is actually one of my favorite projects we did. It's the first one that Mandy and I did together, and it came out great. We went to the store, purchased the lumber, cut it all to size, built it, stained it, and Mandy actually sewed the cushions for it. So it's all us, everything we did together, and let's take a look at it. Oh, hemi furniture siam tur hian ama sabera kan ti chu thing leiturin hardware dora kan vakala he thing hi che sang a size sang atam meya kan lei hi chu 2x3 ani a fit riat la sei ani in ka sha chu kan kat ma khanin tian azat sintur kan te thaba engzat nge kan mamo tur piece engzat nge kan mamo tur le engtenge engzat ta khatur nge ti khan kan measure vek chu mi zo a chuanin ti hian asir han kan da zel boka I Thuthleng mi pakhat thut theina tur pahnih le mi pahnih thut theina tur pakhat kan siam dona as a vain pathum kan mang dona kan siam don ni chu chuan a step chu mi zo a chuanin kan ti chu hei pocket hole ang hi a inzom na tur anga khan mo ti khan kan ti veka kan thiam bik chuang lawa ma se hei crack jig ang hi kan leya crack ania company mo chu ati dan tur te ho sam do in khan a guide kha ala ve zela thil hi thiam lo maila I man rote alo changkhang kha chuan in thiam ang hian kan lang ve mai zela hi kan project ma saber kan ti to ang khan ania chuan in helaya kan hu ang ang zong hi a pocket hole la chu ki in hmang khian asir ve a in zom dan tur ani chu khami kan ti zo nu khan tiang kan rem khom do ni chu hei aizo po IKEA kan nei to a IKEA furniture rem khom ang me hi nia ma se hei a step by step guide lo ma instruction lo in ti khan kan risk kwal vela ti hianin ama sabera Thuthleng pakhata thut na ang hi ti han kan han ti chin vela hemi pakhat kan ti zo ton hu hi chan a panhi na kha chu arang khop me a chotia avain a pathum kan ti zo ton hu chuan ti han kan send a kan ti mama ni chu ve ni lai kan ti mama chu mi zo chuanin I hei a hole sang omna te khamo kha kan ti phui veka ud patin chan kha sen mama nga ya kikor kakor anen chu ka dangri hak a purple amami kan hu angkha khati kha ke ma thui ania ka thui chan chu hemi kan thil sakhianin cushion te amamo don sia cushion cover te thui angai dona khatia ka injir nang khanin dangri kha ka siam ti hanin rong kan stain na color hi a light brown da uma ma anua final na rong te chu ni lawa hetia kan ti nu hianin kan stain man hi lo thavak lawa alo troi de amani kha wanga thak kan nia chuanin a cushion cover tur hi apol hi dora kan kala outdoor material big angkha ania a angka le to pa ma se hei ti han ka voi khat thuina tur te ni wangin te in organize khop mea kan cushion a thutnam lampang hi inchi level la ya cha ania comfortable nan chuanin ti han ka thui tur ha kat vel ni chu chuanin a hnung lampang tur hi pillow siam chop angai dona chuan tuna hian in insert angkha mo a fill na a polyfill da lun tur angkha ka siam meka hei karis na sa khop me hei shape vak lo measure thei boxy lo ang ani wang khanin karis kwal vela ka khol po hi haute me ang amazon ka le me nia
chat vak lo wang khanin le ka thiam vak si lo nen a chiao te kha ka ti bung na sa khom me mi ka thrui hi chu chan so a insert chu ka ti zo to khang kar de sa khan ti han polyfill kha a the ang amuk khanin ti hian alo thuna chanin a thun zo nu khan ten kutin thrui ping le a chanin a cover a khan kan da chu kan Thuthleng cushion amo among a thutna le a hnung lampang in a build tan hami a siam dan chu kha anya chanin I Thuthleng ti ringot khanin pon lama coffee table te kha kan ma mo don sia kan ti na khanin han lei khan a tau kan ti ve box sia hei pona chanin thli te ro te ni te ti khan hei a dei rei tur ang kha a tau ve ze box si nen khanin kan pallet a hei min thil deliver nan ron da ang hi tiang hi kan nei chu wang khan chu thlak kan mu phe ka chu ka tho pui pa in campus atangin min khai ho saka ti hian outdoor table chu kan siama ti son tuna alandan chu ti hian kan manga kan homestay a he sofa hi kan champa min pe kan hi a an pe to tur a thar nei don sia antia a hlui to a he a bon santi ang te chu da tha ma se hei a cheve to engkim kha abuya changa lak thak vek angai dona yan a thalak te in mu ang hianin a por che ma lak chwa te po kha harani chu ma se ti khan hei thrui dan te kalau thiam to wang khanin a fabric hei gray ang simple deuh kha ti hian kan han tia kan sacha ani chu tian sofa hi ataw ma khami kha poisa save nan kan tia ti hian mani in challenge nan tian alo chhuaka amoi kan lom ani o hemi thung ve chu kan ina Kawngkhar cheto ang khamo solid corania acha ma quality po tha ma se hei akwa lo omte siam that thei to lo ang kha ani wang khanin pe mai ai khanin closet Kawngkhar atanin siamila barn door angin kan ti don nya kan te chan ti cha de le tlem ti len do ngai wang khan hei 1/2 angte ti khan kan da a chanin plywood in a shape or a style lang deuh kan siama chan a sir zong zong hi silicone in kan kok veka chanin enge kan nail hole lang ta kha wood pati khan kan fill veka chanin sen ti mam kha angai vek puka he plywood te chu alo mam thavak si lo nem chanin rong kan han hnoya rong hi adum anga lei kan nya ma se in and dan hianin adum thavak lawa ma se hei a rustic farmhouse ang khanin mo aron lang daw hei thil luxury ni si lo homely deuh ang si khanin aron chhaka kan anal kan ti ta code te po chu kan code lawa ti khanin a track hi Amazon no changa kan le nya a Kawngkhar kan da na tur mo kha kan install lai khalo ti langila kan ti dewa he kan a instruction kha achiang thawa chu kan ti thiam lo do ni hei kading lama thing po hi kan ti swal nu kha ania ti hian a project le chuanin kan bedroom pani a hianin enge a bang hi a plain lawa nal ve deuh nan accent wall ti la kan te enge a dei rei tur si tlom box si a chuan enge nyang ti a khan rong hi ania ka rong than hi sample ang bom te pakhat hianin kot ni a deya chu atlom na chan chu cheng som vel chau nyang chu ke mani poisa chamo chuanin ti khanin he kot khat chau na nya ma se akon ni nuwa chuan na ka ti vel tu ka hei ti hianin after video a hianin mino en sakulang ti hianin half circle nya ta sonin an khum kan da na tur ania chuan a hnung lampang khum lu a ani chu ani dona chuan hei hi kan barn door install khania ke attract chu in huthenga ti hanin a roll ani chu veilama hian ti hana pheya kan closet chu kan la sazo lawa helai muna chuanin episode ma sain lo en chuanin so kan bathroom hlui kha kan bathroom kan ekinom na kha aniang chu so ti son anal ve chan to a bedroom te po a ang ve to ni chu he ding lam phe kha chu closet bathroom lo na te kha chu abo vek to chanin bedroom pakhat le zo khi chu kan khoi lo ber aniang chu rong kan hnoya hei a closet
hianin barn door kha kan fu a chu zong chu nia ti chuan he room hi I bang kha avar vekin kan hnoi nu khanin so lai so I tapin ka tape vak ani chu printer tapin I design po om chang lo ma se rong kha ka thlang chwal dewa adum ka duwa ma se adum ka thlang an kha a cha lu tuka duwa in a chhuak chalawa ma se he after chu ti han azia ve nutuk ana kan ti ve Kawngkhar voina kanon ti lan thei chu ani a kanon ti lan thei lo project tam tak po ke mani siam nge a oma Yeah, so a lot of the footage we didn't actually get it filmed or it was corrupted, so we don't have a lot to share to show you everything or every step of the process. But we do have more coming in the next few episodes. We're covering the bedrooms and then the kitchen and living room together. Some big changes there, so stay tuned for those. If there's anything you saw today or anything we've talked about that you'd like to know more about, please let us know in the comments. We'd love to hear from you, and we'll definitely cover it for you. kan renovation series hi kan zo chep to awangin in endu zong te a oma I lo ti lang ve te in ti tur anga om chanin milo shil ula comment lo ti lang kan tum do nia Inlo and Avangin Kanlo Me. Continue watching, and we'll see you in the next video. Mangcha. mangcha Hey everyone. I forgot where I was going. Hold on. Hey everyone, it's your favorite mukbang here. Today we're taking you through some of our Inloveng Akaning.